Okay, hello everybody. I hope you are doing well. Well, today we are going to talk about comparison. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على comparison اللي هي المقارنة. ملي تنقولوا comparison we have comparatives and superlatives. Comparatives when we compare between two things or two people. يعني comparatives تنستعملو ملي تنقولو comparatives ملي تنقارنو ما بين جوج الناس ولا جوج الحوايج. ولكن superlatives بالنسبة superlatives ملي تيكون عندنا تنقارنو ملي تيكون عندنا أكثر من جوج، يعني 3 لفوق، يعني comparison راه مقارنة. اوكي، مقارنة. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفو comparatives. اليوم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي ندوزو نشوفو comparatives. Number one, as you can see here we have comparatives. يعني number one comparative adjectives. غنحاولوا نقارنوا، يعني ملي تنقولوا comparatives ولا comparison يعني تنقارنوا تنستعملوا الصفات adjectives. So we have here short adjectives. لا short adjectives تنسموا short adjectives هذوك الصفات ولا الكلمات اللي تيكونوا قصار، تيكونوا short، تيكونوا قصار، تيكونوا غير فيهم غير واحد syllable or two. short adjectives. اليوم غنهضروا على short adjective على اساس يعني في الحلقه الجايه ان شاء الله ولا في الفيديو الجاي غنهضروا على long adjectives. right, okay, let's start. يلا بسم الله على بركه الله. غنبداو تنشوفوا هنايا tall. غنشوفوا يعني هنا we have two people, right? we have John and Alex. عندنا هنايا John and Alex. بغينا نقارنوا بيناتهم. بطبيعه الحال غنستعملوا tall and short. تنشوفوا هنا John is. شوف John is غنستعملوا الادجكتيف tall يعني طويل. إلا بغينا نقولوا John يعني أطول من Alex غنقولوا John is taller than Alex. هنايا John is taller than Alex. إلا بغينا نقولوا Alex is نستعملوا short أقصر من John غنقولوا Alex is shorter than John. هنايا تنشوفوا here we have Eric وهنايا Rex. غنقارنوا بيناتهم. adjective هو هذا strong يعني قوي strong, right? so Eric is اش غنقولوا yes nice Eric is stronger than Rex. سنشوفوا راه يعني Eric is stronger than Rex. وهنايا we have here she says hello I'm Hillary. we have Hillary and here we have Gloria. غنقارنوا بيناتهم. بطبيعة الحال هنا adjectives fat يعني غليظة ولا غليظ، وهنايا thin يعني رقيق ولا رقيقة. okay. يعني غنشوفوا Hillary is غنستعملوا fat يعني غليظة على Gloria. غنقولوا Hillary is fatter than Gloria. ولا Gloria is we have thin يعني رقيقة is thinner than Hillary. Gloria is thinner than Hillary. okay. Here we have two exercises. عندنا جوج تمارين هنايا exercise number 1 وهنا exercise number 2. بغينا نقارنوا بيناتهم من يعني في درجة الصعوبة. وغنشوفوا هنايا غنستعملوا adjective easy and adjective hard يعني سهل easy and hard صعيب. غنشوفوا exercise number 1 5 plus 5 equals 10 minus 1 minus 2 equals. exercise number 2 2x minus 4y. يعني إلا قارنا يعني بيناتهم غنشوفوا أن exercise number 1 is easier than exercise number 2. يعني التمرين الأول أسهل من التمرين الثاني، بينما التمرين الثاني غنقولوا exercise number 2 is harder than exercise number 1. يعني التمرين الثاني أصعب. harder is harder أصعب من is harder than أصعب من التمرين الأول.
let's compare. نحاولوا دابا نديرو مقارنة هنايا. Here we have John and here we have Peter is taller. غنقارنو بيناتهم من حيث يعني الطول. هنايا John وهنايا Peter. يعني غادي نقولو John is taller than Peter. John أطول من Peter. وهنايا تنشوفو Liz وتنشوفو Jane. غادي نقارنو الشعر نتاعهم. اوكي here we have ها الشعر Liz here. اوكي ها الشعر ديال Jane. غنقارنو بيناتهم شكون فيهم اللي قصير اللي يكون اقصر يعني اللي اقصر واللي قصير طبعا الحال shorter يعني نقولو Jane's hair is shorter than Liz's. يعني الشعر ديال جين تنشوفو الشعر ديال جين اقصر من الشعر ديال ليزا. هنايا غندوزو للثاني مات اند تيم smaller. شكون فيهم اللي صغير؟ ها تيم وها مات. يعني غنقولو تيم is smaller than مات. تيم أصغر من مات. هنايا جيرمي كيرت نويزير يعني تيديروا الصداع يعني تيغوتوا. شكون فيهم اللي تيصدر يعني الصوت ولا بزاف؟ غنقولوا Jeremy is noisier than Kurt. Jeremy يعني تيدير الصداع أكثر من كيرت. هنايا تنشوفوا سارة and Mary. Mary and سارة father. غنشوفوا شكون فيهم اللي غليظ سوري شكون فيهم اللي غليظة اوكي على الاخرى. يعني غنقولوا Mary is fatter than Sarah. Mary is fatter than Sarah. هنايا كاين مايك وكاين سام is older. غنشوفها سام وها مايك. شكون فيهم اللي كبير في العمر؟ غنقارنوا بيناتهم غنقولوا Mike is older than Sam. Mike is older than Sam. Now let's compare between these. يعني نردو البال يعني كما قلنا comparatives ديما راه تنقارنو ما بين جوج. هنا غنقارنو ما بين فرانك ومارك. هنا ليفيا دايزي. هنا غنقارنو ما بين هاد الجوج. هنا غنقارنو ما بين هاد الجوج ألبرت and ليندا. يعني غنقولو مثلا Frank is taller than Mark. فرانك أطول من مارك. Livia's hair is longer than Daisy's. يعني الشعر ديال ليفيا أطول من الشعر ديال دايزي. This pencil is shorter than this one. Albert is fatter than Linda. احنا يعني تنقارنوا ما بيناتهم. ونقدر نقولوا العكس مثلا Linda is thinner than Albert. Daisy's hair is shorter than Livia's and so on. Okay. Now let's write the comparative forms and examples. Adjective we have small يعني صغير. إلا غنستعملو كcomparative نقارنو شي واحد نقولو صغير من الآخر نقولو smaller. تنزيدو ليه تنزيدو ليه er. smaller than أصغر من. هنا older than يعني ملي تنقارنو شي ما بين جوج الناس في العمر تنقولو هذا older than الآخر. young نفس الشيء يعني صغير في العمر تنقولو younger than. cheap يعني رخيص. cheaper nice nicer. big bigger يعني كبير أكبر من. hot سخون hotter than. easy يعني سهل easier than. happy happier than. okay right examples. إلا هزينا مثلا small a dog is smaller than a cat. يعني الكلب أصغر من القط right. يعني قارنا دابا بين جوج الحوايج الكلب والقط. next أنوار is older than ريان. يعني أنوار أكبر سنا من ريان. ريان is younger than أنوار. يعني ريان أصغر سنا من أنوار. vegetables are cheaper than fruit. يعني الخضار أرخص ثمنا من الفواكه.
your jacket is nicer than mine. يعني الجاكيطة ديالتك حسن، يعني مزيانة، حسن يعني حسن من ديالتي. The house is bigger than yours. Sorry, my house is bigger than yours. يعني الدار ديالتي ولا المنزل ديالتي كبر من ديالتك. June is hotter than May. يعني the month، يعني الشهر ديال الشهر 6 يعني تيكون سخون أكثر من الشهر 5 May. Easier. Here we say English language is easier than French. يعني اللغة الإنجليزية أسهل من اللغة الفرنسية. ثم happier. She is happier than me. يعني إنها يعني سعيدة، يعني فرحانة ونشطة أكثر مني. Okay. Write comparative sentences using the words in brackets. تحاول دابا غتوقف الفيديو ودير هذا التمرين هذا. عندنا adjectives short adjectives هنايا، وتقارن ما بين هاد الحوايج هادو ولا هاد الناس هادو ولا غير ذلك. صافي، واخا على بركة الله غنشوفو نصحو. The south is always، يعني الجنوب دائما غالبا ما، يعني دائما تيكون سخون على الشمال. اوكي. The south is always hotter than the north. هنايا geography is usually harder than history. يعني الجغرافيا غالبا ما تكون صعيبة على التاريخ. Young kids are often noisier than adults. يعني ديما young kids يعني الأطفال الصغار غالبا تيديروا الصداع أكثر من الناس الراشدين. Casablanca is، يعني Casablanca is we have larger. Sorry, there's a mistake here. كاين واحد الخطأ هنايا. خاصنا R هنايا. R is larger than Ouarzazate. يعني قارنا كازابلانكا يعني شاسعة على Ouarzazate. My bedroom is my parents' bedroom. My bedroom is bigger than my parents' bedroom. بيت النعاس ديالتي كبيرة من بيت النعاس ديال الوالدين نتاوعي. My mother's hair is longer than my sister's. يعني الشعر ديال الوالدة ديال الوالدة ديالتي أطول من الشعر ديال أختي. okay. Write comparatives يعني short adjectives. هلا يعني القاعدة ولا هاد الدرس. short adjectives تنزيدو من تيكون small صغير، big high عالي nice يعني زوين، old يعني العمر، hard tall short easy safe cheap cold hot heavy young clever dark. هادو تنزيدو er then. examples يعني الأمثلة. كريم is taller than عمر، يعني كريم أطول من عمر. tennis is safer than boxing. tennis يعني ما فيهوش الخطر أكثر من آمنة على البوكسين. the desk is heavier than the chair، يعني البيرو ثقيل على الكرسي. dog is bigger than a cat. dog is bigger than a cat. تنرد البال هنايا يعني راه تنزيدو er الاخرى يعني الادجيكتيف، بحال هنايا كاين هنا السيف، تنلقاوه السيف كاين ديجا تينتهي باي، ما غاديش نعاودو اي الاخر، صافي غنزيدو ليه غير ار، لان كما تنقول حتى بحال اللغه العربيه اذا التقى ساكنان يحذف ما سبق، يعني حتى هنايا الا ان لازمنا اي ار غيتلاقاو بجوج، داكشي علاش درنا اي ار هكذا. نرد البال عاوتاني ملي تيكون عندي adjective فيه two syllables بحال هنايا heavy وتنتهي بواي تنتهي بايكريك، هو هذا بحال heavy تنحيدو هاد ايكريك تنديرو عفوا واي تنحيدو واي تنديرو اي اي ار في بلاصتو. نفس الشيء مع happy ملي تيكون عندي happy noisy هادو ديما تنحيدو واي تنديرو في بلاصتو اي اي ار. هنا عاود كاين القاعده اخرى ملي تيكون consonant vowel consonant تنطبلو هاد الكونسونانت الاخراني بحال هنايا consonant b جا موراه I vowel من تنقولو vowels A E I O U هادو vowels. مني تيكونوا عندي هنايا تيكون consonant C vowel يعني V J C يعني C V C consonant vowel consonant تنضبلو هاد الجي هادي وتنزيدو ER
وتنديرو then. هادو بالنسبة ل comparatives. يعني الحصة الجاية إن شاء الله نحاولو نهضرو على superlatives،